Hi guys, welcome back to my channel. My name is Setu and in this video I'll be doing a eyebrow tutorial in my mother tongue. This is a disclaimer, please don't butcher me in the comment section. My Xhosa is very bad. I've been in Pretoria / Joburg since like 2012, so it's actually out the window right now, and I really tried. I really tried. Thank you so much for 300 subscribers. I don't take it for granted. I am so happy. I am beyond the moon. Thank you so much guys. Please don't forget to comment, like and subscribe. Let's get into the video. Don't know if you got a girl, don't mean no disrespect, but thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Okay, in terms of mlomo qala, because mlomo umxebisa. Guys, ndilahle ivaselina yam and noma yesithathu le ndilahlileyo, so ndidikiwe. Ndifuna uxoxa. Uqala ngale lid. Le lid ndithenge town guys apha ePitoli bi-10 rand. Ndiyayithanda le lid because iyazoba shem kakhulu and ayifani neziya zidurayo ungazobi kakuhle, so mna ndizithandela le jonga izoba kakuhle kanjani. Yho, mna ndiyayithanda guys. But uqale ndibrushe apha, kwenzeka ndiyibone kakuhle le nto ndiyenzayo, yabo. And then ke ngoku ndizawuthatha le lid. Ndifuna yho ima ndiyilole kuqala. Ndifuna ulolwa guys because awukwazi uzoba amashiya ne-lid engekho sharp because uzawusokola kakhulu. Ndizawuqale ndibambe ishiya lam kanje, ndithathe ilid yam. Kodwa xa ndizoba andizozoba kanje, ilid ndizayilalisa kancinci because if uzoba kanje then yho ayizoba right. So ndiqala ngesandla esi-gentle nje kancinci ukuze uyibone le direction uya kuyo. And then uyazoba, uzobe nje kancinci, uzomane ke ngoku umane ubuyela, umane uphinda, umane ubuyela kuyo. Uyaqonda? Uzawuzoba phezu kweshiya ke ngoku guys. Andijonga ikhamera, ndijonge isipili sam because andifuna ubhuda. And then uzazigcwalisa ke ngoku phakathi apha ngasegqibeleni. Izawuba daka nje kancinci, and then as usiya ngaphambili uzawuthi nje kancinci ngelid utshintshe ne-direction ye-lid, yabo. Wenze kanje. But uyayibona le ndawo ndiyifuni. Ndawuthatha le brush ugqiba ndiyibrushe until ingabonakali. Yabona ibonakala ke ngoku i-right kanje, ingabonakali. And then into onoyenza uzamane ubrusha ke ngoku, umane ubrushe until uzive ba enye into guys, ningabozifaka ipressure because niyalibala ukuba amashiya zii-sisters ayingomawele. So xa uzoba ke ngoku
zama bazifane, but akho nto wethu noba azifani kakhulu, but as long as kubone ngoku sizawaconcealer amashiya ethu. Into endithanda uqala ngayo, ndithanda uthatha i-foundation ibe ncinci ingabi nintsi, and then ndiconceale ngaphezu kweshiya kuqala before ndenze phantsi kweshiya. Andazi why, but ndenza njalo mna before ndithathe ke ngoku i-concealer le yamanyani. So ndithatha nje ibe ncinci kanje, uyabona, nansi ayinintsanga. And then ndizawuthatha ibrush yam inje flat, and then ndizawuthi kanje. Ndiphinde ke kwelinye icala ndenze into bendiyenze apha. Okay, and then yo ndizawuthatha kwala foundation ndenze phantsi kweshiya, but ngale concealer ndizawuphelela apha, and then ndithathe enye i-concealer and then ndiyigqibezele ke ngoku. Ngoku ndi-ready for uthatha enye i-concealer, ndiyithenge e-Discam. Lo mbala ngumbala Warm Honey. Ndizawuthatha ibrush yam, thathe apha, ndigqibezele ke ngoku.
Okay, so ndigqibile ke ngoku into endizawuyenza ndizawugqibezela ubuso bam and then ke ngoku ndizawuphinde ndibuye ndinibonise. Okay ke guys, ndibuyile ndigqibile ubuso bam ndigqibile. I hope le video inincede kakhulu. Mna ndizanibona kwelandelayo. Please guys, ningalibali ukomenta, ulike no subscribe. Bye bye.